So before introducing him, just had a glance over his LinkedIn profile. You have to see his profile, all of you. Yeah. He has mentioned all his 8 experiences, starting from where he has started as a management trainee in Murugapalli and where he is now. That's 3 decades of managerial and marketing experiences. So notably, he was with the New Indian Express as a general manager and a Kunudam Group as a general manager. Hope you know. So generally, publication industry is very competitive. Hope you all know. So they have to take care of the editorial and also the marketing success. Both they have to take care. You can see his dedication. His session is only by 12 o'clock, but he is present by 10 o'clock itself. Yes, actually, the editorial people are very keen on coverage, providing a coverage and everything. So Sir is very experienced, focusing on editorial experience, FMCG and all his career span. Okay. So his session is again practicing business readings. Hope you are also going to have a reading business standards in the days to go. So he will teach you, okay, how to have a business readings. Sir, the session is yours. Okay. Thank you, Professor Muralidharan. You are all hungry? No, not yet. Okay, good. In fact, I should thank Brother Shiva. அவர் எங்க ஊருக்காரரு, அது எனக்கு ஒரு எப்பவுமே ஒரு பெருமை. நானும் கோயம்புத்தூர் தான். For setting the tone for a very good session. But he has thrown me a challenge. எப்பவுமே ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பீக்கர் இதுல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, being the first speaker and the last speaker, it's a challenge. கரெக்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர்னா என்ன பேசுறது எப்படி இன்னும் ஒரு இது இருக்கும். லாஸ்ட் ஸ்பீக்கர்னா மற்றவங்கள பேசி முடிச்சிருவாங்க. இன்ஃபேக்ட் எவ்ரி டைம் ஐ லிசன் டு ஹிம் ஐ கெட் லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ். That's a wonderful thing. So that's what made me to be here and also to receive him when he comes to the campus. Okay. And the last point, the fear of failure, was a very good, insightful message I got from him. Apart from this success formula, that's a great learning for me. Thank you, brother. And we all have failures. We all have successful stories. And Shiva can talk for a day how you can overcome that fear of failure. I think Professor David sir should request him to for another session. Okay. Right. இப்பெல்லாம் பேசிட்டீங்க, ஒரு சின்னதாக கை தட்டிட்டீங்க. நேற்றுலேருந்து ஐ எம் அப்சர்விங், கை தட்டல மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே யோசிக்கிறீங்க. எம்சிசியில் நீங்கள் கை தட்டினதே இல்லையா? நீங்கள் எம்சிசி ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய பேர் இல்லை, 32 பேர். பிரின்சிபல் வேறு சொல்லிகிட்டே இருந்தார், 32 பேர் கரெக்டாக, 32 in this group. ஏன் யோசிக்கிறீங்க கை தட்டுறதுக்கு? கை வலிக்குங்க. That's everything. So now I want all of you to clap for 3 times. When I say start, you have to start. பாருங்க உடனே நம்ம அக்கா and then stop. Okay. So start. நான் ஸ்டாப்பே சொல்லலையே. Stop. Start. Stop. 3வது முறை நீங்க கை தட்டும் போது ப்ரொஃபசர் டேவிட் சாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து செகண்ட் ஃப்ளோர் வரணும். ஓகேவா? ஸ்டார்ட். Stop. Anyone of you have got a doubt why I have asked you to clap for 3 times? To be active. தூங்காம இருக்கிறதுக்கு. ஓகே. எனக்கு அது அகைன் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச். சிவாவோட செஷன் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வைப்ரன்சி கொண்டு போயிடுச்சு. ஐயோ இவர் என்னடா அப்படின்ட்டு, இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் நான் சொல்றேன். The first clap is for you taking up PGDM course. Okay, PGDM. இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லா there are 3000 MBA institutes and 331 PGDM institutes. இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஸ்கவுட் பண்ணியிருப்பீங்க, சர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க. இதெல்லாம் தாண்டி MCC பக்கத்திலே இருக்கு, அதெல்லாம் தாண்டி you have chosen MCC BTSP, correct? ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாப் அதுக்கு தான். ஓகே, உங்களுக்கே ஒரு இது தரதுக்கு. The second clap is for all the wonderful faculty from the director who are leading this institution and giving you the real transformation. Okay, right? என்னப்பா ரைட்னாலும் சரியில்லை, ராங்னாலும் சரியில்லை. Third clap is for my brother Shiva who started this day with a good vibrancy
good insights. Okay, va? I never knew it. Once I was taking the former chief election commissioner to GRD College of Arts and Science. நானும் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறோம் காரில். He asked me this question. Do you know what a challenging question for every man is? You want to know? What next? ஓகே, ₹1,00,000 கடன் தாப்பா. இன்னைக்கு பர்சனல் லோன் எல்லாம் வந்துருச்சு, அதெல்லாம் போயிடுச்சு. To define what a color is to a blind person. How will you define? Correct? No, is it true or wrong? Correct. This is for the entire humanity. Now the most challenging question what I have seen or I have heard or I have understood or I have observed is asking to the college students is, how many of you read a newspaper? That too daily. ஐயோ, இது என்னடா இது? சிவகுமார் கோல் செட்டிங் எல்லாம் சொன்னார், இவர் அதை விட ஒரு டஃப்பான ஒரு இதுக்கு நம்மளை கொண்டு நிற்க வைக்கிறாரு அப்படின்னு உங்க மைண்ட் வைஸ் சொல்லுது. கரெக்டா? அந்த ப்ளூ கலர் போட்ட தம்பி ஐயோ பேசாம அப்படியே எந்திரிச்சு போயிருக்கலாம், அப்படியே லஞ்ச் அவர் முடிச்சுட்டு வந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்பல. ஏன்னா நிறைய பேர் ப்ளூ போட்டிருக்காங்க, அதனால இப்போ அவங்களுக்குள்ளாரே ஒரு தாட் வரும், எந்த ப்ளூவை அவர் சொல்றாரு அப்படின்ட்டு. கரெக்டா? How many of you read a newspaper daily? Let's come into business. How many of you read a newspaper daily? அரை கை தூக்கலாம், கால் கை தூக்கலாம், இல்லாட்டி முழு கை தூக்கலாம். None of you read a newspaper? Okay. Is there a library in this campus? Yes, sir. Okay. You have all completed your UG for 3 years, correct? Yes, sir. Are there engineers in this group? Engineers in this group? Good. உங்க பேர் என்ன? Gopinath. How many of you that know that Gopinath is an engineer? நம்ம நேற்று ஃபுல்லா இருந்திருக்கீங்க. அந்த 2 ப்ளூ ஷர்ட் தான். ப்ளூ தான் பாரு கலக்குறாங்கப்பா. மற்றவங்க யாருக்குமே தெரியாதா? என்னப்பா கேர்ள்ஸ் கிட்ட நீ ப்ரொமோட் பண்ணலையா? என்ன கோபிநாத், நான் ஒரு இன்ஜினியரு சொல்லலையா? எப்படி கத்து? நீ எல்லாம் என்னப்பா பிகாம் பிஎஸ்சி? வாட் யூ டு இன் இன்ஜினியரிங்? ஓ சூப்பர், ஈஸி சிப் வேர்ல்டு. பாருங்க, நீ அப்படி பாருங்க, கோல்காம்ல கலக்க போறாரு அவரு. குட். See why he took a PGDM course, please ask him. He will give the right answer. L&T, yesterday the statistics we were discussing, wants 30,000 good qualified engineers. They are finding it difficult. The other side, IIT la 40%, pan India IIT la 40% of the students who are passed out from IIT, the prestigious institutions, do not have a job. That is the situation. How many of you want to get into placement? Sir, இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் தான் அப்படின்னு இருக்கவங்கள யாரு? எனக்கு ஜாப் போகணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, குட். How many want to get into entrepreneurship? Startup, சார் அதெல்லாம் இல்லை சார், ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அப்படி. ஒரு தம்பி. ஓகே. None of you? Oh, 2 girls. Great. Good. இல்ல கை தூக்காதவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்கீங்க. அவங்களாம் எந்த கேட்டகரி? சார் இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சார், ஒரு MBA PGDM போட்டோமா, கல்யாணம் பண்ணோமா, இன்விடேஷன் அப்படின்னு இருக்கீங்களா? இல்லை அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு நிச்சயமா சிவாவோட செஷனோ இந்த செஷனோ இட்ஸ் நாட் ஆப்ட் ஃபார் யூ. அண்ட் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் இன்வெஸ்டிங் இன் a PGDM கோர்ஸ் ஆல்சோ. See, MBA or the management education is the real transformation. You have to read a lot beyond books. இன்னைக்கு the key word, yesterday when the presentation of this institution was made, there was a tagline. What it is? Unbound. There was another thing. Future ready. Future of business, yes. To make you future ready, it's a big challenge which the institution and the director have taken it up. And every challenge is an opportunity. I believe in this. Do you believe in this? Yes. Okay. So now you are going to take a big challenge beyond book reading, newspaper reading. Okay. I have not come here to market, but I have come here to share my own experiences, the failure stories, what I have learned from very wisdom minds. Okay. How many of you know City Union Bank? There is a bank called City Union Bank. Yes? Okay.
How many of you know Dr. Kamagudi? Dr. Kamagudi. No? No. Okay. Now we connect Dr. Kamagodi and City Union Bank. Kamagodi sir is the MD and CEO of City Union Bank. Okay. His father was a founder. Okay. He was addressing a few management students few years ago. He passed out of NIT, good top engineering colleges in the country. Agreed? Then he passed out his management education from the Chinese university. Again top. He went to his father, asked him, okay, I'll join the bank. His father said, no, you work for 3 years, get experience, get good exposure, then come. Okay. He applied for jobs. He failed in the interview. See, the education he had, the pedigree, all this, but he failed. So he said, the first day of my learning began at the first day of my interview. Can anyone repeat? அப்புறம் இப்போ நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன். Whenever you ask a question, please introduce yourself. ஜெயராம், நமக்கு ஒரு பெருமை. சிவகுமார் அப்படின்னா அது ஒரு இது. ஏன் உங்க பேரு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? சொல்லுங்கம்மா. அப்பதான் ஒரு குட் பாசிட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் யூ கிரியேட் வித் திஸ் கெஸ்ட். அண்ட் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் ஹிம் குட் வேல்யூபிள் கொஸ்டின்ஸ். இன்னைக்கு 2 பேர் நல்ல கொஸ்டின் கேட்டீங்க. உண்மையாவே ஐ வாஸ் அப்சர்விங் ஃப்ரம் பிகின். ஸோ தே டேக் பேக் அண்ட் தே நாளைக்கு ஏதோ ஒன்றுனா அந்த எம்சிசியில் அந்த கேர்ள் சூப்பராக ஒரு கேள்வி கேட்டப்பா, எங்கள் பையன் நல்லா பண்ணப்பா. ஸோ வில் கிவ் தம் an internship opportunity. We'll take them for placement. See, all this CGPA will only take you to the interview room. Okay? How we are ready with the current affairs will only give you in this scale up of salary structure. இப்போ நீங்கள் 60 பேர் இருக்கீங்களா? I've seen my own experience. Placement எல்லாம் வந்துடும். All will get placed. 50 will get into the salary of 6.5 lakhs. Somebody was telling me how much the salary you are expecting. நீங்க தான் நினைக்கிறேன். 12 or 13. அவரை வச்சே பேசுவோம். 12 lakhs salary. Okay, good. அந்த பேலன்ஸ் 10ல ஒரு 5 வந்து 15.5 lakhs salary. அந்த இன்னொரு 5 வந்து 19-20 plus salary. What is the differentiator? Same CGPA, same interview, same placement table. What made it happen? Communication. One good. Personality. Oh, super. Suit போட்டு எல்லாம் போனேன்னா தந்துருவாங்களா உங்களுக்கு 21 lakhs? உண்மையில சூப்பராக இருக்குப்பா. உன் பேர் என்னப்பா? ஹரிபாஸ்கர். சூப்பர். ஹரிபாஸ்கர் வாட்ச் பண்ணுங்கப்பா. Apart from that, skill set. Okay. Then knowledge. Okay. இந்த நாலேஜுக்கு தான் வர்றேன். பீட்டர் ட்ரக்கர் எப்போ சொன்ன மார்க்கெட்டிங் தியரியை நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம். You all know what is 4 P's of marketing? தெரியுமா தெரியாதா? இல்ல தெரியுமா தெரியாதா? Yes. Now it is 4 P's or 7 P's? 8 சொன்னது யாரு? சும்மா ஏதோ சொல்லி பார்ப்போமே. ஏப்பா தைரியமா சொல்லுப்பா. 8 எப்படி சொன்ன? நீ அவனை பார்க்கறான், அவன் உன்னை பார்க்கறான். அப்ப நீங்க 2 பேர் தான் நினைக்கிறேன். So 7 P's. This is marketing. You know what is the 3 P's of sales? தெரியலன்னு சொல்லுங்கப்பா. See, you may be right, I may be wrong. I may be wrong, you may be right. அவ்வளவுதான். இதுல ஒன்றும் இதே இல்லை. Nobody is right, nobody is wrong. Okay. Are you all smart? Yes? On this slide, first slide. Are you confident? So you want to become smarter? Yes. Where did I stop? And what is the 3 P's I asked? None of you know in sales. You want to know? Yes. Okay. Even I didn't know.
30 years ago. இப்போ இல்லை, 30 years ago. இல்லை உடனே பாருங்க சிரிப்பு, அட இது தெரியாம இவர் கேள்வி வேற கேட்கிறாரா அப்படின்ட்டு. நமக்கு எப்பவுமே அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்து எல்லாருமே இருக்கு, எனக்கும் இருக்கும் அங்க உட்கார்ந்துருந்தேன்னா. I had the third round of interview, the final interview when I joined as a sales trainee in Murugappa Group. Mr. Peter, then the sales manager, asked me the question, Jayaraam, you know what is the 3 P's of sales? I said, I know the 4 P's of marketing. Appada. He said, no. I asked you a question whether you know the 3 P's of sales. I accepted. Sir, I don't know, sir. Okay. Then I asked him, sir, can I know what it is? Then he said, it is patience, பொறுமை, patience, perseverance and persuasion. Okay. அப்புறம் நமக்கு தான் இந்த 4 P's மைண்ட்லேயே இருக்குல்ல, நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு 4th P ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன், பேஷன். அதுதான் which drives me from what Professor Muralidharan sir said, from a management trainee to this position. அதுதான். ஓகே, இது நான் அப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தேன். I was achieving my sales targets. I was continuously learning. ஏன்னா இது எல்லாமே இது இன்டர்லிங்க்டு. ஓகே, சில டைம் சேல்ஸில் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியாது, செட்பேக்ஸ் வரும், பட் தேர் வில் பி அகைன் அ கம் பேக். அப்போ இந்த ஃபார்முலா தான், பேஷன்ஸ், பர்சிவரன்ஸ் அண்ட் பர்சுவேஷன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆச்சு, ஐ காட் மேரிட். தென் ஐ நியூ, அரடா இந்த ஃபார்முலா சூப்பராக வேலை பண்ணுது இன்னும் ஒய்ஃபு. அப்புறம் அந்த இன்லா இந்த இன்லா நிறைய இன்லாஸ் வர. ஸோ நம்ம பொறுமையாக இருக்கணும், பேலன்ஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் கரெக்டாக. சம் எனி ஒன் ஆஃப் யூ இஸ் மேரிட் இன் திஸ் குரூப்? இல்லை, யாருப்பா டவுட்டா இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லை என்னப்பா? ஓகே, அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கேன், ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். அப்புறம் மை சன் வாஸ் பார்ன். when he started growing up, இந்த 4 P's பயங்கரமா இதாகுது. இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், வாப்பா லெஃப்ட்ல போலாம்னா அது என்னப்பா லெஃப்ட், ரைட்ல போலாமா, சரி விடுப்பா இன்னைக்கு இங்க போலாமா, அங்க போகக்கூடாது, நான் வரமாட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. கரெக்டா நீங்க வீட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? பண்றீங்களா? அந்த சிஸ்டருக்கு தாங்க முடியல சிரிப்பு, ஐயோ இந்த ஆள் எப்படி அது கண்டுபிடிச்சாரு, நான் டெய்லி தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன்ட்டு. இல்லை, இதுதான் உலகம், இதுதான் இது. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி டு மேக் யூ ஸ்மார்ட்டர், business standard is doing something. How many of you know about business standard? Again, that's a challenge question. Oh, good. Okay. You know it's a newspaper? It's a business newspaper. It's a pink newspaper. We are 50 years young. We are not old. We are 50 years young. Okay? இந்த வருஷம் தான் 50th year celebration. கேக்கெல்லாம் கட் பண்ணி சூப்பரா நம்ம தம்பி சொன்ன மாதிரி அப்படி பர்சனாலிட்டி அப்படி போய் நின்று நல்லா இது பண்ணோம். ஓகே, we will always remain young. How and why? We are connected with nearly 40,000 management students across the country. Nearly 250 B schools. Students read business standard. Till Corona, it was all newspaper. And thankfully, when geography became history, when Corona hit, it moved into digital. Then we made an analysis. We had a lot of talk with a lot of senior professors, including Professor David Jayaraam. He gave a lot of wonderful ideas at that point of time. We had with faculty, we had with students also. What you all do from a morning alarm, it's a mobile phone. College bus miss பண்ணிச்சுனா புடுறா ராபிடோ, மொபைல் ஃபோன். மத்தியானம் பசிக்குது, டிஃப்ரெண்டாக சாப்பிடலாம், காலேஜ் சரியில்லை, எடு மொபைல் ஃபோன். வீட்டுக்கு திரும்பி போகிறது அதே தான். அப்புறம் இதுக்கு நடுவில் சினிமா பலது. இட்ஸ் ஆல் மொபைல் ஃபோன் ட்ரிவன். பட் ஹவு டு மேக் இட் மோர் யூஸ்ஃபுல்? இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் ரீலை தவிர நிறைய நல்ல நியூஸ் எல்லாம் இருக்கு, நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கு. எனக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பற்றி லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் ஐ கெட் ஃப்ரம் இன்ஸ்டாகிராம். நம்ம நிறைய என்ன பண்ணுறோம்னா ரீலை பார்த்தே டயர்டாயிடுறோம். இதை தாண்டி ஹவு டு மேக் யூ ரீட் பியாண்ட் புக்ஸ், தட் வாஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட். And a newspaper people were getting, but they were not ready. There are few institutions who does a weekly quiz based on our newspaper. I don't want to name that institution, but they do religiously well. And that students outsmart. அவங்கெல்லாம் இந்த டாப் லீக்ல இருந்தாங்களா, இந்த 20 lakh பிளஸ்ல
இவங்கெல்லாம் இதில் ஃபிட்டின் ஆகிறாங்க. ஸோ ஹவு டு மேக் யூ ஸ்மார்ட்டர் and continue to remain smart. That's why we have devised and launched this app. This app has got lot of features. One, it has got curated news from Business Standard, which is very useful for the management students. And MBA or PGDM is the real transformation for a life. Hope you all know this, or you should know this. Okay, it's not like your UG course. This 2-year rigorous experiential learning, what you get from MCC, Boyd Tandon School of Business, super, will really transform you into becoming a future successful business leader. Whether you are an entrepreneur, whether you are a corporate leader, or even if you are becoming a parent, all these lessons will give you the real transformation. Okay, adula beyond books, what it is, they have made a lot of curriculum, the pedagogy, experiential learning, immersive learning. Okay, adula one da in the Be Smart app. So what this app gives is, now every corporate industry is looking forward for you to become the real problem solver. Okay, so how do I define you as a problem solver, or you yourself define you yourself as a problem solver? Case studies. Have any one of you have done a case study? Yes or no? Sometimes in BBA, few institutions in Bangalore, I have seen the third year they give case studies. This app has got lot of case studies, mostly pertaining to Indian business and topical. Apapa. We have done a case study on Zomato. We have done a case study on Vodafone. We have done a case study on Religar. We have done a case study on Paytm. We have done a case study on the gig workforce. Okay. Lot of case study by our own team. It has got. You can go to that case study and you can do. This is all the details of Business Standard. How many editions we have in English. We have 6 in Hindi, 1,000 cities we cover, and how strong is our digital Business Standard digital, with 25 million page views a month, 15 million unique web visitors, and 6 lakh registered users. And this is what I said, 40,000 students from 200 plus B schools, all the MBA institutions, they read or they are connected with Be Smart and Business Standard. And that is our 50 years logo. And now this is what's happening. Okay, AI, OI, KI, yesterday somebody was telling OI. So all this has been embedded into this app. This is how the app looks. We have got curated news, and in the news also you can choose. Today the professor says we will only discuss on economy. You can go to that drop down button and take only the economy news. Or marketing professor says, okay, go to the marketing thing, you can take that. Or even during the election time, only on polls you can take. Politics, yes. And case studies. The additional advantage what we give is, every month we run a case study competition. It's called a Be Smart Case Study Challenge. 3 things happen in that. 1, you are able to do the case study. You participate. If for 5 questions for minimum, if you are asking it, there are some case studies where we ask 3 questions. If you answer all, or at least 90% of them, we give you a participation certificate. All this you can add to your CV. Okay. Then we run a webinar. We organize a webinar where we call in a very senior academician, plus also a very strong industry leader, most probably from the HR leader. Plus all the winners present before them for a few minutes how I made this case study. Okay. So it gives you a great branding and a great pride and a great connect with the industry leaders. Okay. The third thing is, you get a cash prize and a certificate. So all this you add to the CV.
And 3A is we do a lot of branding. We promote you. I will show you in this slides. We promote you and the institution in our ads. All the entire business B school fraternity, which is patronizing business standard, will know X student from MCC BTSB has won this prize, first or second or third prize. Okay. So that is a great satisfaction for you, the pride for you, and a great branding for the institution. Okay. And you all add to the CV. I had a dentist who is doing her MBA from an institution in Chennai. She won the first prize. So that college said, sir, every time we'll have one winner. The next winner was a second prize winner. She was also a dentist. So like that, a healthy competition is evolving. And we have run a quiz to keep you abreast of all the happenings. So when you go for an interview, if you are thorough with this, beyond books, any questions they ask, you can easily answer the questions. You will not face like what Dr. Kamavadi's experience. You will be better. Okay. Plus the business jargons. How many of you know about business jargons? Now the corporate worlds use business jargons. There is a word called Holocaust. You know? Holocaust na theriyuma? சரி, இப்போ இந்த பிஜிடிஎம்ல ஹெச்ஆர் சார், நான் இதில் சார் ஒன்லி ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோட how many of you are there? அப்படி யாரும் இருக்கீங்களா? இல்லை நான் மார்க்கெட்டிங் தான் அப்படின்னு யாரும் இருக்கீங்களா? இல்லை. ஓகே, குட். So this business Holocaust is a HR related word. I never knew it. Only when I saw this business jargons, I knew it. Okay. So every day we give a business jargons. The professor will discuss with you, and you can also discuss in your class. That helps. Then a lot of leadership videos if we have. The good gyans the leaders give, their own experience. So you get some insights. If you got from Mr. Shivkumar some good insights on how you can define your goal, how you can set your goal and move forward, and fear of failure. And a lot of leadership videos. And we also give you a lot of interview tips. How you have to present yourself for an interview, how this wonderful brother said, அதை தாண்டி how you have to present. Plus resume tips. See, இன்னைக்கு வந்து Jayaraam, son of இந்த ஏரியா, அதெல்லாம் இன்னைக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ரெஸ்யூமேல. Hope you all know that, correct? So இன்னைக்கு we get a lot of inputs from these CHROs, and we give you the tips how you have to define resumes, and the polls, of course, to keep you abreast of the day-to-day activities. இதெல்லாம் தாண்டி we also are opening up the placement section. Previous. This is how the app will look. The placement section will have lot of case studies related to the recruiter. The recruiter will give you a case study. You have to go through that, give your answers, and if you are successful, you will be called in for the interview. Okay, that's how we are developing a placement platform in this. This is how the app looks. All the premium news content, which only the subscriber can see also, you will be able to see. Plus, these are all the case studies. When you click, it will take you to the case study. There is PDF format, you can take it also. And for the case study questions, there is a space where you have to fill in the answers and submit. And we have a deadline. For example, this case study closes on 15th. On the 16th, we give our answers. So you can compare our perspective, our perception, plus your answers, so that you will get a fine-tuned answer version. When an interviewer asks you a question on that subject, you will be able to throw a lot of light for it. He himself will be wondering, how this girl, how this boy from MCC has given us such a wonderful answer. Okay, we will tick பண்ணுப்பா அந்த higher salary bracket. And these are all the leadership videos section we have. And this is how the leaderboard appears when after the case study competition. We carry the photograph of the winners and the institution name. And this is the quiz section. And there also you have on different domains like MBA General, Marketing Business, Data Analytics, Digital Marketing,
HR, shipping and logistics management. Very soon we are going to add. And even recently I was in a very big PGDM institution which runs agribusiness. So there are 33 institutions across the country which deal only MBA and PGDM in agribusiness. So we are also contemplating to give some case studies on agribusiness also. Case studies, this was on the Paytm, and this is how the winners picture appears in the app. And these are all the buzzwords. I told you, the business jargons. What is cap table? What is default risk? And this is the polls, and that is the interview tips we give. Next. Now, this is for the faculty. I will leave this. And these are all the new initiatives what we are doing along with Bismarck. We have a pre-competition talk, and these are all the few case studies we have already done, like on Zomato, Paytm, Religare. We do on different domains, and the case study is also on different domains. And this is the poster creative we do for the communication with the B School fraternity. And in our newspaper, this is again a poster, and this is how the branding we do for the students. So these are all the winners. Swati Bhargavi is a doctor. She won the 3rd prize. And this is from MDA. And the good thing is, you also compete with the top premier B schools. Okay. Soon this institution will also become a very top premier B school. I am confident. You should also be confident. Okay. Trust your faculty. And this is the certificate. And as I told you, we have a lot of panel discussions. We invite you to join. We had Mr. Ambi Parameshwar, one of the top brand gurus of the country, people from the industry and the academics. And we have a lot of videos like Mr. Ambi Parameshwar and Mr. Ajit Balakrishnan of Rediff. They give you a lot of insights. So whenever you are free, when you are traveling to the college in a bus or whatever mode you come, you can listen to that. Maybe you can discuss. And these are all the events we have built up with that. And this is all OTP driven. Very soon the subscription you will be getting through the institute, and it will be OTP driven, either through your email or through the mobile number. You can access the app. And this is how again the app looks. And alongside with the app, we also give you for 1 year our entire digital platform. In that you have e-paper, and you can also access our 26-year archives. Normally something the professor asks, we go to the Google Doctor, correct? But Google Doctor's prescription may be right or wrong. Nobody knows that. But what comes in business standard is 100% authentic. We do a lot of research, then we publish. You can have access to our 26-year archives. And this is how the login page looks. This is the dashboard where your professor can also monitor. Okay. How many of you done the case study? How many of you have missed it? And how many of you have attempted the quiz? All those information they will also come to know. So these are all the back-end support we give to the institution. And these are all the good vibes, good feedbacks we received from few institutions which are using it. And these are all the few institutions which have already started using it, and very soon in the next presentation we will also have a MCC BTSP logo. And this is the WhatsApp channel we have created. If you want, you can also scan it. Okay, right? This is about BSmart. I just have come here to pass on the information, not for a sales talk. Okay, done. So now you know about 3 Ps, correct? Now we know about Dr. Kamagodi's
Mantra, correct? Huh? So every reader is a leader. You know that? Hmm? So always read lot of books, lot of things. First, today you find out where the library is. Okay? Whenever you find a time, go to a library. Take some book. You will get two good things. You will get lot of insights and information, or you will fall asleep. Correct? ரெண்டு தானே நடக்கும். கரெக்டா? அம்மா நீ ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு கரெக்டான அம்மா, உண்மையாவே கரெக்டாக ரெஸ்பான்ஸ் அப்பப்போ தர்றேன். உன் பேர் என்னம்மா? ஸ்ரீவர்தினி. நீங்கள் எங்கே யூஜி பண்ணீங்க? ஓ ஓகே, சோழிங்கநல்லூர். அங்கே லைப்ரரி போயிருக்கீங்களா? ஆ, சும்மா அப்படி பார்த்துட்டு போயிருப்பீங்க. ஆ, போய் புக்கில் எடுத்து படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, நியூஸ் பேப்பர். அண்ட் ரீட் லாட் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். ஐ எம் நாட் சேயிங் ரீட் ஓன்லி பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட். ரீட் லாட் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். அப்சர்வ் அந்த எடிட்டோரியல் ஒப்பீனியன் அதெல்லாம் படிங்க. ஒன்று, யுவர் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கேப்பபிலிட்டி வில் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ். ஓகே, யூ நோ மிஸ்டர் சி.கே. குமாரவேல்? தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாது. யூ நோ நேச்சுரல் சலூன்? அது தெரியுமா தெரியாதா? யூ ஆல் நோ. ஓகே, so now connect like how I connected you to CUV and Dr. Kamodi. Kumaravel is the co-founder along with his wife Veena, who started Natural Salon. Okay, he was from a Tamil medium institution from a small village called Kadalur. காலேஜில் ஜேம்ஸ் ஹேட்லி சேஸ் புக் எடுத்து படிக்கிறதுக்கே தயக்கப்பட்டவர். இன்னைக்கு எக்ஸ்டம்போரா எந்த ஃபோரத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் அவென்யூஸ்லையும் he speaks very good English and extempore, fluid. Correct தானா? And he gives lot of inspiration and motivation. என்ன ஜெயராம், நான் பேசுறதே திருப்பி தானே பேசுறேன், ஏதோ எழுதிட்டே இருக்கீங்களா பாரு என்கிட்ட. ஒரு 10-12 வருஷமா அப்படியே நிறைய பண்ணிருக்கோம். அப்படி ஏதாவது ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடைக்கும். அது எழுதியே ஒரு 3-4 டைரி ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ஆல்வேஸ் கேரி அ டைரி ஆர் அ நோட் பேட் வித் யூ அண்ட் அ பென். நிறைய பேர்கிட்ட பேட் இருக்கும், பென் இருக்காது, அப்புறம் தேடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ கேரி தட். ஏதாவது ஒரு இன்சைட், ஏதோ ஒரு சின்ன ஸ்பார்க், ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் யூ வில் கெட். நோட் டவுன். அது எங்கேயாவது நோட் பண்ணுங்க. ஸோ அவர் இன்னைக்கு எப்படி இந்த டெவலப் பண்ணார்னா, லாட் ஆஃப் ஆடியோ புக்ஸ். ஹி லிசன் டு லாட் ஆஃப் ஆடியோ புக்ஸ். இங்கே வரும்போது அவரோட இது கேளுங்க, எப்படி அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர். இஸ் கம்மிங் இயர் ஆன் 12th. ஓகே, கேளுங்க. ஸோ தட் மேட் இன் தி ரியல் CK. இன்னைக்கு அவ்வளோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தர்ற அளவுக்கு வந்துட்டார்னா தி ரீடிங் ஹேபிட் ஒன்லி. எனி பர்சன் யூ ஃபைண்ட் தே ஆர் ஆல் டாப் பீப்புள், சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள்னா தே வில் ஹாவ் better libraries than better TVs in their home, in their office. போனீங்கன்னா ஒரு 5 புக் இருக்கும், ஒரு 2 பேப்பர் இருக்கும். Read a lot. You will get definitely in the 2-year journey la, the more you read, you will transform yourself to become more and more smarter. Okay, be smart is one small tool which will help you to become smarter, but beyond that, read a lot. Okay, will you do that? Yes, sir. Okay, and ask lot of questions with your faculty, introspect with them, discuss with them. Correct? Right? Yes, sir. Okay, are you feeling sleepy? No, sir. Are you sure? Are you feeling hungry? Yes, sir. What time is the lunch? What time it is, madam? 12:55. இன்னும் 5 minutes இருக்கு. என்ன பண்றது? அங்க வேற டோர் லாக் பண்ணிட்டாங்க. I can talk. Now I want you to talk. One question from here, one question from here. முடிச்சிடலாம். என் பையன் சொல்லுவான், அப்பா அது எப்போ எல்கேஜியில் சொன்னான், அப்பா கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டுப்பா, அவங்ககிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கு. இன்னைக்கு காலேஜ் போகிறான், இப்போ அதே ஃபீலிங்கோட இருக்கிறான். இங்கே கேர்ள்ஸ் நீங்கள் கேள்வியே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களா ஐயா? கம்மியாக நம்பரில் இருக்கிறனாலயா? No differentiation between girls and boys. We are all smart. Come,
One from this row. யாரும் நீங்க கேட்கலன்னா நானே செலக்ட் பண்ணுவேன், இல்லாட்டி சிவகுமார் பிரதர் வந்து ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணுவாரு. சாய்ஸ் யாரு, எங்களுக்கா உங்களுக்கா? என்னென்ன பண்ணலாம் பிரதர்? நீங்க ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணிடுறீங்களா கேள்வி கேட்கறதுக்கு? பிஜிடிஎம் ஸ்மார்ட். சொல்லுமா. What made you start Be Smart, sir? வாட் மேட் யூ ஸ்டார்ட் பி ஸ்மார்ட்? இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினதில் அதை பற்றி நான் சொல்லலையா? சொல்லலையா? அப்படியா? அதான் transition from COVID. See, COVID gave us a lot of lesson. It was a great challenge, but along with that, it threw a lot of opportunity. Many industries doomed, but there were many industries which groomed up well. நல்லா லைம்லைட்டுக்கு வந்தாங்க. They earned a lot of money, revenues, all, and new business also evolved. So paper reading was little bit shrinking, and the other challenge in the paper was today's paper is 12 pages or 14 pages, and the maximum we can print is 38 pages. Okay, depending upon the ad content and all, which happens very once in a blue moon, or sometime it happens. But beyond that, we have to give you something more. We started the digital platform. It was doing well. But the young minds, laptop, இதெல்லாம் போய் கனெக்ட் பண்ணுறதுல they had their own challenges. I told you, from Rapido to Morning Alarm, everything it's mobile. And you yourself gave us the views. For 1 year, we did a lot of research. We had introspection with a lot of faculty, with a lot of students like you and all. So they all felt, sir, everything given in a mobile will be of great help for us, and it is useful. And in the last 1 year, we are finding this experience more useful for both the faculty and the student community. இதுக்குள்ள அவ்வளவு எசன்ஸ் இருக்கு. The knowledge, the vital information you have, and it has got the repository of 1 year case studies. Whenever you want, you can choose. இப்போ Zomato பத்தி பண்ணிட்டோம், Vodafone பத்தி பண்ணிட்டோம், Paytm பத்தி பண்ணிட்டோம், Religer, you all know, there is a problem. Somewhere after a year, when you are getting into the second year, some discussion happens on Religer, you can go to this. You can navigate from this app and get the information. That is what made us be smart. And we all always have, the business standard is one organization which always have a trust on you, faith on you, that you are the future business leaders. Okay, so we subsidize our subscription price. Our management says, no, let them read. We will help them to read and grow. When you get into the corporate world, you will think, okay, business standard was there at some point of my journey, helping me with this insights and information. In that, when the interviewer asked me this question, I immediately connected with business standard and it helped me. So that is the way we wanted to all this. Okay? Thank you. So thank you. First கேள்வி கேட்ட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கைதறல் தரலாமா? சூப்பர். அங்கிருந்து பலமா கைதறல் வருது. ஓ, நம்மளை விட்டாரு போல் இருக்கு அப்படின்ட்டு. இல்லவே இல்லை. இப்போ ப்ளூ சட்டை தான் நிறைய அங்கே இருக்கிறீங்க, கொஞ்சம் கருப்பு சட்டை, அப்புறம் வந்து பச்சை சட்டை. யாருப்பா கேட்க போறது? அப்ப நீங்க 2 பேரும் தான் என்னை பார்த்து அப்படியே சிரிச்சுட்டு அப்படியே ஒன்னொன்னுக்கு ரியாக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க. நீங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா? எப்படி ஒரே காலேஜில் படிச்சீங்களா? இங்க வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டீங்க. நேத்து அதுல எவ்வளவு க்ளோஸ் ஆயிட்டீங்க? சூப்பர். நீ எந்த காலேஜ் தம்பி? டிஜி வைஷ்ணவ் அரும்பாக்கம். என்ன பண்ணீங்க அங்க? பி எக்கனாமிக்ஸ். ஓ, நானும் அதே தான். வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பல்லாவரம். அங்க என்ன படிச்சீங்க? பிகாம் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன். ஓகே, உங்க பேர் என்ன? லூயிஸ். உங்க பேரு? சக்திவேல். சரி, இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் தரேன். லூயிஸ் கேள்வி கேட்க வைக்கணுமா, சக்திவேல கேள்வி கேட்க வைக்கணுமா? சக்திவேல், ஏப்பா உனக்கு என்னப்பா பிரச்சனை அவன் மேல? சரி சக்திவேல், பாரு உனக்கு எவ்வளவு ஒரு ரசிகர் பட்டாலும். சூப்பரா ஒரு கேள்வி கேளு. என்ன பயங்கர பில்டப் தர்றேன். ஏதோ பார்த்து கொஞ்சம் கேள்வி சொல்லுப்பா. சார், இந்த இப்போ பி ஸ்மார்ட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ வந்து
இப்போ இது வந்து எவ்வளோ பெருசாக ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? இது வந்து இது எவ்வளோ இம்பாக்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பிஸ்னஸில்? நிச்சயமா இம்பாக்ட் இருக்குப்பா. அப்ப எங்க தி சேல்ஸ் ஆங்கிள் பார்த்தா நான் சொன்னதுதான் 3000 MBA இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், 60 பேர் மினிமம் ஸ்ட்ரென்த்து. இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் 900 பேர்ல இருக்காங்க, 1000 பேர்ல இருக்காங்க. ஸோ see the universe of growth opportunity. Okay, and future is tech, correct? Yes. So we will go along with that and we will grow along with that. We are confident with that and we evolve ourselves. இப்போ இன்னைக்கு நீங்க ஏதோ ஐடியாஸ் தரீங்க, நீ டேவிட் சார் ஒரு ஐடியா தரேன்னா we take that. நாளைக்கு ப்ராடக்ட்ல we make a change. We constantly evolve. Every week we have a meeting with the tech team, the editorial team. ஸோ போன வாரம் இருந்தது, இந்த வாரம் இல்லை, இந்த வாரம் வேற ஆட் பண்ணியிருப்போம், அதுவும் இருக்கும், புதுசாக ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஆல்ரெடி வி ஹவ் பிளான் சம்திங், நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு வி ஹவ் பிளான் சம்திங், நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வி ஹவ் பிளான் சம்திங். அப்போ உங்களுக்கு போர் அடிக்காது, கரெக்டா? அதுதானே இன்னைக்கு நமக்கு அந்த இது வந்து வி நோ தி பல்ஸ் ஆஃப் தி யங் மைண்ட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் அண்ட் இட் ஆல்சோ மேக்ஸ் அஸ் யங். தட்ஸ் வை பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் யங் even at 50 years. Even when we celebrate 100th year centenary, we will be young. When we celebrate bicentenary also, we will be young. Okay, but I will not be there to tell this story, but that is the truth. Okay, right? Huh? Definitely you will be there, sir. I will be there. இனி 200 வருஷத்துலயா? என்னப்பா அது? தம்பி உன் பேர் என்ன? நாராயண் பாலாஜி. சார் சரிப்பா, 1 o'clock ஆச்சு நினைக்கிறேன். என்ன மேடம், கரெக்டா? ஓகே, போகலாமா? சாப்பிட போகலாமா? சரி, வேற ஒன்றும் கேள்வி இல்லை? சொல்லுங்கம்மா. நான் வந்து ஒன்னே ஒன்று சொன்னேன். ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர் வென் யூ ஸ்டார்ட், ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். And how to read a newspaper fast and efficiently. Fast and efficiently. When it comes to read a physical newspaper, it took me 1.5 hours to complete that 16 pages. If I start from the headline to reading all the contents, Okay. it took me 1.5 hours. So what I have to do for reading a newspaper or news to read it fast and efficiently? Okay. There is a thing called speed reading, speed writing. I am not here to discuss on that. Why you want to read that entire 16 pages? I don't know which is good news or the most important. No, there is no good news, bad news. அதெல்லாம் மீடியாவே கிரியேட் பண்ற ஹைப். நம்ம இன்ஸ்டாகிராம், அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் Everything is filled with commercial No. news, masala news, etc. No. See, a newspaper, I will talk about business newspaper. It has got different headings. The topics, the companies, business, finance, and the money. So what you want to read on that particular day, first you go to that page. You read that. Okay. Then it will throw some light. Finance, it will talk about L&T. Then you go to companies. There will be some news on L&T. You read that. Okay. Then it will prompt you to go to the market page. What is L&T share? Similar industry, what is the share? Okay. Then this news will come. 30,000 engineers are required, but there is a dearth of employability. Then there is some news somewhere in the first page or the last page. Read that. So that will make your day. But if you are reading the entire 16 pages, definitely you are one of the best soul in the earth. Okay. அது என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஒரே டைம் உட்காந்து படிக்காதீங்க. You can understand Tamil. Don't read it at one stretch. So morning you read 2 pages, then afternoon if you find time 2 pages, then evening leisurely you read few pages. I have seen in IIMs, they have got a very rigorous schedule. They normally read 4 to 5 newspapers, all the 4 business newspapers. But they cannot cope up with the daily regimen. But they do on a Saturday and Sunday, sit in the hostel and read it thoroughly. அப்புறம் இன்னொன்று நான் என்ன சொல்றேன்னா, அண்டர்லைன் த குட் திங்ஸ் அண்ட் அண்டர்லைன் ஆல்சோ த திங்ஸ் விச் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். யுவர் பிரெயின் வில் இமீடியட்லி கனெக்ட். தென் யூ கேன் ரெஃபர் டு அ டிக்ஷனரி, கனெக்ட், நோ தி மீனிங். அப்போ நோ தி மீனிங் வந்தப்போ நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். இது தான் திஸ் ரைட்டர் ஹஸ் கிவன் அஸ், இன்ஃபார்ம்ட் அஸ். ஸோ அதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் ரீடிங் அ 16-page newspaper daily, you will be one of the superstars
after 2 years when you pass out of this institution. That I can vouch. பட் சும்மா படிக்காதீங்க. அது படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிற மாதிரி, நம்ம புக்கு படிக்கிற மாதிரி எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள் இல்லாட்டி காலையில் உட்காந்து படிப்போம்ல, அந்த மாதிரி இல்லை. தேவையானதை மட்டும் எடுத்து படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ கிளான்ஸ் ஆல் தி பேஜஸ் அண்ட் தெர் இஸ் another பேஜ் கால்ட் எடிட் பேஜ் அண்ட் ஆப்போசிட் எடிட் பேஜ். that gives you lot of insights. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு டாபிக்கல் நியூஸ்மோ அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி தி எடிட்டர்ஸ் வியூ இட் வில் பி தேர். ஒன்று it also informs your vocabulary and communication skills, the language they use. It is something tremendous and terrific. அதை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே உங்கள் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் கேப்பபிலிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் மல்டிஃபோல்ட். ஓகே, ஸ்பீட் ரீடிங் அது நீங்கள் அப்படியே மெல்ல கற்றுக்கோங்க. அண்ட் தெர் இஸ் அனதர் டூல் ஆல்சோ, வென் யூ கீப் யுவர் பாம் அப்படியே ரீட் பண்ணும்போது அப்படியே வந்தீங்கன்னா இட் கோஸ் இமிடியட்லி டு யர் பிரெயின் ஆர் த மைண்ட் அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ அவுட் ஸோ தட் யூ ரிமெம்பர் இட் ஃபாஸ்ட். அப்புறம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும், அது முடிஞ்செல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். மொபைல் ஃபோன் வரும், அது வரும், இது வரும், அதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் படிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ரீட் திஸ் 16 pages. There are times when I sit in one stretch and complete 14 page or 16 page. And sometimes I read 2-3 newspapers also. I get 3 newspapers daily at my home. Sometimes I never read also. But sometimes when I'm focused, I read the entire 3 newspapers. Okay, focus. அப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி. இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே கன்சிஸ்டன்சி தாம்மா. கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி, இந்த 3 C's தான். ஒரு சி தான், அது 3 C's தான் நான் சொல்கிறேன். that only will create lot of value. Okay, but why you didn't answer to my question when I asked first time, how many of you daily read a newspaper? I don't read. Oh, you don't read. You try to read sometime, occasionally. But I can't read that. You don't go in for a 16-page reading exercise immediately. First you read 1 or 2 pages. First the first page. Then you see which are the topics of interest you have. Some regional, different இதில் இருக்கும். அதில் you choose the best which creates an interest with you. Then you read that. Then if you got further time, then you go to the other page or section, what we call. Okay. And whenever you find time, go to the library. They will have different newspapers, no? You take one. First page you read in one newspaper. Second page you read from the other newspaper. You will know the difference of the language they use, their perception. Okay. Right? Thank you. So all of you should become superstars. Okay, when you pass out of this college. Okay, done? Right. Thank you. All the best. Thank you, Mr. Jayaraam sir, for the insightful talk and presentation. Now I request Dr. Samuel Joseph, Professor and Academic Head, to honor the guest. We should give astounding clap for him. This is because he, as the person who is instrumental in getting the speakers for all the 5 days of orientation program. So whoever is going to come, they are coming just because of him. It's because of business standards. Thank you.